வெல்கம் டு AshaAshok vlog. செகண்ட் டேயோட கண்டினியூட்டி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ நாங்கள் எங்கே ரீச் ஆயிருக்கோம்னா மட்டஞ்சேரி பேலஸுக்கு தான் நாங்கள் ரீச் ஆயிருக்கோம். கொச்சியில் இந்த பேலஸுக்குன்னே தனி ஒரு நேமே இருக்குங்க. மஸ்ட் பிளேஸ் டு விசிட்னு சொல்லலாம். இந்த பேலஸை வந்துட்டு போர்ச்சுகீஸ்காரங்க பில்ட் பண்ணி கிங் ஆஃப் கொச்சினுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் ஹிந்து டெம்பிள் ஆர்ட்டு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ராஜாவோட போர்ட்ரேட்டும் இங்கே வந்து கார்னேஷன் ஹாலில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. சீலிங் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸ், அதுவும் வுட்டு கிராஃப்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மானுமெண்ட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு டிக்கெட்டு எடுக்கணும். டிக்கெட்டு பர் பர்சனுக்கு ஜஸ்ட் 5 rupees தான். அதே மாதிரி 15 இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற எந்த குழந்தைங்களுக்கும் டிக்கெட் கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஃபார் 15 years and below. Shining star, giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that. ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னனால அங்கே மட்டும் நான் எடுக்கலை. மற்றபடி நான் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். அங்கேருந்து கிளம்பி இப்போ வேற ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணி இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அடுத்த என்ன இடத்துக்கு நாங்கள் போயிருக்கோன்னு தெரியணுமா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நான் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Until then, bye. See you all in next video.